Am I audible? Yeah. শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes, sir. Okay, good morning students. Today we will discuss about the rate of measurement of fluid in different situations during laboratory purpose or the industrial purpose, how to measure the rate of fluidity in case of each and every type of liquids depending on their viscosity and depending on their density. So now coming to the first slide, how to measurement of rate of flow of fluids. But what is the necessity to measurement the rate of flow of fluids? Why it is necessary? Because measurement of rate of flow is depends on the velocity of fluids, capacity of fluids. Capacity means the what amount of fluid is required for this test, means the weight of liquids, and the another is the pressure of the fluids or liquids. The fluids is defined that all types of liquids including different viscosity of liquids. So when we are dealing with the some different kinds of viscous fluids or different kinds of viscous liquids, that time the rate of flow measurement is necessary, because whenever any flow meter is attached in case of in our house or in the any type of pharmaceutical industry where the flow of fluids is all times recording, a flow meter is attached with the pipeline, and the function of the flow meter is to determine the rate of flow of fluids and what is the velocity of flow of fluids. So now when the velocity is calculated, so depending on the velocity we can also calculate the rate of flow of fluids, and depending on the rate of flow of fluids, what is the minimum bill of charges we can calculate it by the flow meters. So necessity means the cost of water used in the houses. In any flow meters or any corporation water when flow in our house, that time the flow meter is calculated the bill of charges or the cost of water is required by the flow meter. And another is the when any water supply is happening in any case of pharmaceutical industries or in laboratory, that time what amount of water is required in case of pharmaceutical industry, that also be calculated by the flow meters, and depending on the flow meters we can regulate the flow, we can calculate the cost of fluid
which is flow in case of any industry or laboratory purpose. So how to calculate the flow of fluids? In previously, when first measurement of rate of flow of fluids is coming in pharmaceutical industry, the first one approach is mentioned by the scientist. One approach is direct weighing or measuring methods. It is the first point. Direct weighing or measuring method. It is the first approach is coming by in our market. By this way, we can calculate it or assume the rate of flow of fluids. But some disadvantage is coming with these methods. So that's why these methods is now stopped. Now, what are the methods are now coming? It is a hydrodynamic methods. Hydro means water, and dynamic means the velocity of waters. So these hydrodynamic methods is calculated the rate of flow of fluids depending on the velocity of fluids and the pressure head of the flow of fluids. So by this way, the 4 meter they have discovered, and by the use of the 4 meters, we can calculate it or measure the rate of flow of fluids. The first one is the orifice meter. Second one is the venturi meter. So the third one is the pilot tube, and last one is the rotameter. And number 3 is another method to determine the flow of fluids, rate of flow of fluids. It is the direct displacement methods. Today our focus only given on the orifice meters. We discuss today with the how to calculate it, the rate of flow of fluids by using the orifice meter. So now come in the first slide. It is the first topic. It is a direct weighing or the measuring methods. Direct measuring or direct weighing methods. In the name, mention that the weighing and measuring. This is the main part of these methods. But one disadvantage is there that liquid and gas both have facing some problem when we go through the weighing and measuring in these methods. That's why it is totally impracticable method is defined. Impracticable means when any liquids is flow through a pipe and another weighing machine is measured with the connected pipes. What happens? The water or gas both are fluidity, means both are always flowable. Any time it is not stopped. So during flowable positions, the weighing methods, the weighing machines, they are not calculated the proper weight of gas or the liquids. So whenever they are not calculated the properly the weighing property of the liquids and the gas, so depending on the these methods is mainly depends on the weighing part. But when weighing part is not properly measured, so that's why the these methods is become valueless. So that's why it's getting some disadvantage in case of measuring the weight in case of liquid, gas or air. So that's why this method is called as the impracticable methods. So depending on the disadvantages of the direct weighing methods, come into the hydrodynamic methods. Now mainly, basically the hydrodynamic methods have several uses in all over in the technology. In case of engineering purpose, or in case of the another experience of the physics and chemistry, they also included the hydrodynamic methods, but the utilization is separate. But in our pharmaceutical industry, the hydrodynamic method is also important, because dynamics means velocity and hydro means the water waters. So means this methods is built up on the water velocity. And another part is there of the dynamics, it is called the aerodynamics, because aerodynamics is only measure the rate of flow of air and the gases motions, and hydrodynamic means they have only indicated that the velocity of liquid or the fluids only. So by these hydrodynamics methods we can all calculate it only the part of the fluid.
and the rate of flow of fluids only, not the gases. Whenever the gas is calculated, that time aerodynamics methods is required. So now come into the first instrument of the hydrodynamic method. By using this, we can calculate it, the rate of flow of fluids. It is the orifice meter. Orifice meter is the first approach of the hydrodynamic methods because it is a simple approach. This simple approach is manufactured by using some including principle, like the first of all, this principle is that it is a small pipeline, okay, and this pipeline is transparent or made by stainless steel, and this pipeline is consists of narrow portions, okay. These narrow portions with a sharp aperture means its surface is become sharp in nature. So what is the advantage of this orifice meter? When any liquid it pass through the orifice meter, what happen? It's have two aperture portions. One is aperture portion B. See the pictures. This is the aperture portion of the two both liquids. It is the aperture portion A, and this portion, this narrow portion, is the B. Okay. So you see that the flow is coming from A to B, and another flow is coming to the this portion to A, and this portion is connected with another portion. It is called the orifice plate. It is the orifice plate. This blue color portion is the orifice plate. Orifice plate is nothing. Orifice plate connected this narrow portion with the other pipeline. Okay, this is the function of the orifice plate. The orifice plate only connected this narrow portion with the other portions, and lower portion is connected with a manometer. We know already the simple manometer and the complex manometer. These simple manometers is maintain the pressure head, calculated the pressure required to flow of the liquids. So pressure is calculated by the manometers, and this narrow portion is called the vena contracta. It is called as a we already read about the losses. First of one is the energetic loss, and another is the enlargement loss, and another is the contraction loss. So whenever is liquid come into the contraction, it is called the contraction loss, and whenever liquid come into the enlargement, it is the enlargement loss. So in this phenomenon, both are happen. Means when liquid is come into the enlargement portion to the contraction portion, it is called the vena contracta. That time some portion of the losses is happen, and then it's coming to the again enlargement portions. Means here also enlargement losses happen. So contracting loss and the enlargement loss both are happen in this phenomenon, and this total process is calculated the pressure head by the using manometer. Okay, so now coming to the slide, that whenever any fluid stream is suddenly allowed to pass through the narrow constriction, means where the constriction is there, when it's come into the narrow constrictions, what happened? The velocity of the fluid at the orifice meter increases compared to the velocity of the fluid in the upstream. Means what it did say, that is the portion is liquid portion is when uh, float into the portion A, and the portion A2 it is fluidity or in a velocity, it is come through into the narrower portions. So when its narrower portion is coming, it creates a larger velocity. Means the velocity is difference is there. Means when A portion to the B portion is coming, the A portion velocity is lesser than the B portions. So whenever the B portion velocity is large, what happened? The pressure head means the pressures is required, this is decreases. Means it is inversely proportional. When velocity is increases, the pressure is decreases. So this pressure we can calculate it by using the manometers.
So now into that, this is according to the Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem said that when the velocity is increases, the pressure head decreases, and when velocity is decreases, the pressure head increases. This is the inversely proportional phenomenon is happen. So there is pressure difference between happening the A portion and the B portion, and another portion is added. This is the orifice meter portion. Whenever any the orifice meter first portion we called as a velocity u0. Okay, so whenever velocity is u0 means the starting point of the liquid from the orifice meter to the point A. So this starting point velocity we first calculate as a zero velocity, but when it is start to flow, that the velocity is increases. Okay, so that time the velocity is u, we also calculated as a u0. Okay. And the pressure difference is between the 2 point, we also define as a delta h, is the pressure head difference. So now the velocity of the both portions we can calculate it. U0 equals to C0 root over of 2g delta h. U0 means is the velocity of fluid at the point of orifice meter per second. Okay, and C0 is a constant, and C0 is basically constants for the when the velocity is coming into the vena contracta portion, means when the fluid is coming into the that portions, that time velocity is somehow is zero. That time the and after that the velocity increases. So this portion required a constant portion. So this is the C0. So velocity u0 equals to C0 root over of 2g delta h, where 2g is the gravitational force and delta h is the pressure differences or the pressure head differences between the two portion. Okay. Now the construction is basically glass or the stainless steel is prepared. In case of laboratory scale, glass instrument is required, and in the large scale where pharmaceutical engineering industry, they have made by the stainless steel, because there has the large capacity of liquid is they are using. So in this portion already discussed that the when liquid is passed through the orifice meter flow u0 to A or A portion to 0 orifice meter, so that time orifice plate play important role in the construction. Orifice plate placed between the long straight pipes so that the other fittings do not alter the flow rate, means all other fittings is there. Orifice plate just attach the both all fittings in a one portions. Otherwise when fluid is flow in between the pipeline, that time one time of jerking is happen in between the fluid and the pipeline, and the manometer is connected with the A portion and the B portions. They have calculated the pressure of the portion A to portion B. An orifice meter is referred to as a variable head meter, and it measures the variation in the pressure across a fixed constriction placed in the path of the liquid or fluid flow. Means orifice meter is calculated the variation of pressure rate, and the manometer is calculated the variation of the pressure rate, and orifice meter calculated the variation of the velocities. Whenever the velocity is differ, the pressure is differ. So that time the pressure difference is directly calculated by the manometers. So main phenomenon is happen when fluid stream is allowed to pass through the cross section of the orifice, and the velocity of fluid at point B is increases. Means when it is come into the A point to B point, or the starting point of the orifice meter to B point, that time the B portion is increase the velocity. So whenever the portion is increases, that time the pressure head is decreases. Okay. So resulting in the difference in pressure means delta H is may be read
from a manometer is connected to the points A and the B, which calculated the pressure head. So according to Bernoulli's theorem, we know the equations. Okay, so there one another equation is calculated the measurement the actual rate of flow of fluids. So when you calculate it, the actual rate of flow of fluids, you need to minus the total amount of flow of velocity, but total amount of flow of velocity is minus to the origin of the velocity. Origin of the velocity is the starting point of the liquids. What is the starting point of the liquids? It is the starting point of the liquids from the orifice meter peak point. So orifice meter peak point velocity is already discussed. It is a u0 minus, and the velocity is started from the UA portion, A portions. So means U0 square minus UA square. Why square is required? Means when the velocity is directly increases with the UA. Means whenever the U0 velocity is slow down is increases the velocity, and when it reaches to the point A, that time the velocity is also increases. Means both have maintained a identical conditions. So whenever it is maintained a identical conditions, both are have consist the positive pressures. Okay, in the manometers. So U0 to UA, they contain the positive pressure in the manometer because they are identical. And so whole root of whole portion equals to constant C0 at the pressure at the velocity and the vena contracta, or the narrower portion of the pipeline. It is a C0 and root over of 2g into delta H. So where the U0 is the velocity of the fluid at the point of the orifice meter, UA is the velocity of the fluid at point A, where the before the orifice meter, and C0 is the constant, and delta H is the difference in pressure heads. So if the diameter of the orifice is 1/5 of the pipe diameter, so that time what happened? The diameter or less, the velocity of liquid at the point A is small is compared to the U0. Means it is become narrower in the portions. 1/5 of the pipe diameters. So orifice is become more narrower. So that time what happened? The velocity is also decreases in the side portion of the orifice motor. Means orifice meter velocity is lower than uh, the velocity of the point A. So where the UA is termed as a U0 equals to C0 root over of 2g into delta H. Means the U0 is negligible that time. Now it is an important part, that is a mathematical treatment of the fluid. How to calculate it? The overall flow of fluids from the Bernoulli's equations. So they have, according to Bernoulli's equations, we already know the equations, that is a PA by G rho A plus XA. XA means the potential energy. So first you remember that in case of Bernoulli's equations, the pipelines is flow from lower direction to the upper directions. Okay, so that time one pump is required. Okay, so pump energy is defined by the W, and whenever pump create a force against the potential energy, so the potential energy at the point A and the potential energy at the point B is both are different, because pump is create a more energy to reach the fluid from point A to point B. So that time the potential energy also increases. Okay. And whenever potential energy is increases, the friction is also increases. So if some condition is coming during the calculations of the rate of flow of fluids by orifice meter, so what are the conditions is that first you consider
the fluid is flowing through a pipe at a certain velocity, UA. Okay, UA velocity they have flow. If the edge of orifice is sharp, here edge means the pipeline surface area or the surface edge. So if the surface edge is sharp or smooth, so fluid does not lose the velocity at once. Why they have don't lose the velocity? Because they have not created any friction between the wall and the friction between the wall of the pipeline and the water. So 2 points, first A and B on either side of the orifice are chosen as they according to the boundary equations. So come on to the what are the assumptions they made in these equations. The following assumption they have made, if we can add these assumptions or we can deal with some assumptions, so that time some changes is happening in the boundaries equations. First assumption is the let the section of the pipe is be horizontal in shape. Okay, so that the height of the point A and the point B are same. It is easily you can understand that if the pipe is horizontal, not vertical, if the height of the pipe is horizontal, that time the heights of the points A and B are both are same, both are identical. Okay, so that time the X is negligible. X means the potential energy. Potential energy is negligible because both height are identical or both height are same. Next is the let the friction losses will not be appreciable. Here no friction is losses happen with the velocity of fluids. So consider the friction is negligible means F equals to 0. So 2% is already cut out means potential energy is not there, XA or XB is not there and the friction is not there. Okay. Now come into the fluid flowing through the orifice is the same means rho A means the density is equal to the rho A is equals to the rho B. So that time we can be termed simply as a rho. So if the density of the fluid is same in the A and B, so we can also already termed as a rho, only rho. And if the pipeline is horizontal in line and the no friction is there, no potential energy is there, so that time there is no need to any types of pump device to uh, transfer the liquid from one portion to the another. So means there is not need to use any type of pump device. So W pump is equals to 0. Okay. So according to the following some equations, we can arrange these equations. Means friction is not there, W means pump is not there, pump forces, and the potential energy is not there, and the rho is already is not there. So we can call it calculated as a only simple rho. So this after arrangement these equations, we get the equation the PA by 0 plus US square by 2G equals to PB by 0 plus UB square by 2G. So if we get the common of the equations, after we get the final equations, UB square minus US square equals to 2G into by G rho into delta P. Delta P is the pressure difference means PA minus PB. Is this PA minus PB, we can get it as a delta P. So from this principle of the statics is, we know if pressure is divided by the gravitational force and the density of the both liquid are same, so according to this equation we can calculate the pressure head. The pressure head equals to the pressure differences by the gravitational force required or not, and defined by the density of the fluid, because the density is more, the pressure is more. Density is less, the pressure is less. So by this equation we can calculate the delta H. So delta P by 0 equals to delta H. We just put the equation UB square minus UA square equals to 2G into delta H. So if the equations means the fluid is present in the B portion and the A portion both are identical, so we can uh,
arranged in a positive manner is the UV square UA square in the whole square root equals to whole square root 2g into delta H. So this is the final equations. If any kind of a mathematical model is coming, that how to derive the final equations from the Bernoulli's equations. If conditions is there or there some assumption is there that velocity is equal, age is sub, friction is not there. So depending on upon the Bernoulli's equations, we can calculate the derivations. Okay. So when the constant C0 is therefore included in these equations in order to correct the differences between the velocities at orifice and the vena contracta means the narrower portions, and therefore equation may be modified in terms of the velocity through the orifice. So we can include it the C0 as a constant velocities at the narrower portions of which is called as a vena contracta. So C0 is added. So whole equation is whole root UV square minus UA square equals to C0 whole root 2g delta H. So this is the mathematical derivations of the orifice meter or the rate of flow of fluids by the Bernoulli's equations. So when any part is coming, the how to derive the rate of flow of fluids from the Bernoulli's equations, we just derive that equations by this way. So applications of the orifice meter, so determining the velocity of any points A or B or C or D in any case of the pipeline whenever the fluid is flow in a particular velocity or in an identical velocity, and another is the volume of the liquids. So any question? So ask me. Any queries about the orifice meter? The remaining parts we will discuss in the next class. Orifice meter is the most complicated systems in the hydrodynamic methods, and depending on the orifice meter, the venturi meter, pilot tube, they are built. The main part is the orifice meters. ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিটমেন্টের স্লাইডটা আরেকটা দেখুন। কোন পার্টটা বলো? এই পার্টটা? এখানটা একবার বুঝিয়ে দেবেন, তখন আমি ঠিক করে শুনতে পাইনি। ক্যালকুলেশনটা? এই ইকুয়েশনটা মনে আছে? বার্নৌলিস ইকুয়েশন? হ্যাঁ স্যার। এই ইকুয়েশনটার মধ্যে দেখো, এক্স এটা তো আপনি এক্স এটা কাইনেটিক এনার্জি বললেন তো? পোটেনশিয়াল এনার্জি। এক্স ইজ এ পোটেনশিয়াল এনার্জি। প্রিভিয়াস আগের দিনের ক্লাসটা দেখবে বার্নৌলিসের, ওখানে দেখবে এক্স এ লেখা আছে অ্যাজ এ পোটেনশিয়াল এনার্জি। পোটেনশিয়াল এনার্জি কখন লাগছে? যখন বাই ইউজিং সাম পাম্প, যখন ফ্রিকশন বেশি তখন আমাকে পাম্প ইউজ করতে হচ্ছে একটা লিকুইডকে ওয়ান পোর্শন টু দ্য অ্যানাদার পোর্শনে রিচ করাতে। যখন আমি পাম্প ইউজ করছি সেখানে ফোর্স লাগছে হচ্ছে ডাব্লিউ জুল, এটা হচ্ছে পাম্প ফোর্স, ডাব্লিউটা হচ্ছে পাম্প ফোর্স, আর এই ফোর্সটার সঙ্গে ডাইরেক্টলি কোরিলেট করছে হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি। যত আমি ফোর্স ক্রিয়েট করছি তত পোটেনশিয়াল এনার্জি বাড়তে থাকছে। মিনস এক্স এ মিনস হচ্ছে পয়েন্ট এ তে যে পোটেনশিয়াল এনার্জি, পয়েন্ট বি তে গিয়ে পোটেনশিয়াল এনার্জিটা বাড়ছে। আবার যখন ফ্লো পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, যখন কমপ্লিট হচ্ছে তখন এক্স এ আর এক্স বি বোথ আর ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে। যখন পাম্প ফ্লো করাচ্ছে তখন বি পয়েন্টে পোটেনশিয়াল এনার্জি রিচ করছে বেশি, কিন্তু যখন পাম্প ফ্লো স্টপ হয়ে গেল, লিকুইড পৌঁছে গেল, তখন এক্স এ ইকুয়ালস টু এক্স বি, মানে পোটেনশিয়াল এনার্জি দুটো আইডেন্টিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে যেটা মেন প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে ফ্রিকশন, কারণ সেখানে ফ্রিকশন বেশি। তো অ্যাকর্ডিং টু দ্য অরিফিস মিটার যখন আমরা কাজ করছি, অরিফিস মিটারে
কিছু অ্যাজাম্পশন করা হলো যে যদি আমি এমন একটা পাইপলাইন নিই যে পাইপলাইনের মধ্যে যে সার্ফ এজ আছে, মিনস তার মধ্যে কোনো রাফনেস এরিয়া নেই, তার সারফেসে কোনো রাফনেস নেই, সেটা কোনো ধরনের পলিমার কোট করে সেটাকে আমি রাফনেস ফ্রি করে দিলাম। তার মানে কি, সেখানে কোনো রকম ফ্রিকশন হচ্ছে না। ফ্রিকশন যখন হচ্ছে না তখন সেখানে ইজিলি আমরা লিকুইড মুভ করতে পারছি। আবার যদি পাইপলাইনটা হরাইজন্টাল পোর্শনে হয়, হরাইজন্টাল মিনস দ্য সেম লাইন, তো সেখানে পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বিতে যেতে কোনো রকম পাম্পের দরকার হবে না, ইজিলি সেটা পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বিতে চলে যাবে যদি আমি ভালভ ওপেন করি। তো চলে যাওয়ার সময় সেখানে কোনো পোটেনশিয়াল এনার্জি বেশি বা কম হওয়ার কোনো চান্স নেই, সেখানে দুটো ক্ষেত্রেই পোটেনশিয়াল এনার্জি আইডেন্টিক্যাল, বোথ আর সেম, মিনস এক্স ইকুয়ালস টু জিরো। সেখানে ফ্রিকশনও নেই, তাহলে এফ ইকুয়ালস টু অলসো জিরো। ডেন্সিটি বোথ আর সিমিলার, তো রো এ আর রো বি না বলে আমি সেটাকে ডাইরেক্টলি রো বলতে পারি। আর আরেকটা কি হচ্ছে যে সেখানে যেহেতু পাম্পের কোনো ইউটিলাইজেশন নেই, তো মিনস পাম্প ফোর্সও জিরো, মানে ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু জিরো। তো আমি এখান থেকে কি কি বাদ দিলাম, এক্স এর জালে চলে গেল, এফ নেই, ডাব্লিউ নেই, আর রো বি আর রো এ আমি এটাকে ক্যালকুলেট করছি হচ্ছে ডাইরেক্টলি রো বলে ডিনোট করছি। তো coming to the equations, that we can write these equations that PA by 0 plus UA square by 2G. ওকে, এখান থেকে বাকি পোর্শনগুলো আউট হয়ে গেছে, ক্যান্সেল হয়ে গেছে, ইকুয়ালস টু সেম ভাবে ইন কেস অফ লিকুইড বি, PB equals to PB by 0 plus EB square by 2G. So by from these equations they have common this 1 by 2G, আর এখান থেকে 1 by 0 এটাকে কমন নিয়ে নিয়েছে, তাহলে ইউবি স্কোয়ার বাই ইউ স্কোয়ার ভেতরে রইলো পিএ মাইনাস পিবি। তো সেখান থেকে ক্রস কানেকশন ক্যালকুলেট করে এখান থেকে পিএ মাইনাস পিবিটাকে আমরা ধরতে পারি হচ্ছে ডেল্টা পি। পিএ মাইনাস পিবি হচ্ছে প্রেশার ডিফারেন্স বিটুইন দি লিকুইড এ টু লিকুইড বি, সো উই ক্যান ডিনোট ইট অ্যাজ এ ডেল্টা পি, প্রেশার ডিফারেন্সেস। সো লাস্টে এই ডেল্টা পি বাই জিরো ইকুয়ালস টুকে ধরতে পারি আমরা ডেল্টা এইচ। কেন? কারণ when pressure head difference is happen, the pressure head difference is depend on the দুটো লিকুইডের প্রেশার ডিফারেন্সের মধ্যে। দুটো লিকুইডের প্রেশার ডিফারেন্স, এবার দুটো লিকুইড যখন ভেলোসিটিতে মুভ করছে, তারা মুভ করে ডিপেন্ডিং অন দেয়ার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স জি, অ্যাক্সিলারেট ডিউ টু গ্র্যাভিটেশনস। তো অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটির দিকে যখন মুভ করছে, তাহলে pressure is directly related to the gravity means G, and also the density of the liquid means rho. So delta P by 0 we can also so called as a delta H. So delta H এর ভ্যালুটা এখানে বসে গেল। এবার এটাকে হোল রুট বা হোল স্কোয়ার করা হচ্ছে, কারণ যে যখন UB minus UA both are identical in nature and both are create some positive pressures, দুটোতেই পজিটিভিটি এন্ড পজিটিভ প্রেশারস রয়েছে। তো যদি কোনো ক্যালকুলেশনে করার সময় যদি কোনো কারণে মাইনাস ভ্যালু চলে আসে, সেজন্য এটাকে মোড ভ্যালুর মধ্যে রাখা হয় অথবা রুট ওভারের মধ্যে রাখা হয়, ঠিক আছে, প্লাস মাইনাস। এখানেও রুট ওভার অফ 2G ইন্টু ডেল্টা এইচ। তো এখান থেকে আমরা অ্যাডিশন করছি যে আরেকটা ইকুয়েশন, সেটা হচ্ছে C0। C0 মিনস হচ্ছে এখানে দি ভেলোসিটিস অ্যাট দ্য অরিফিস অফ ভেনা কন্ট্রাক্টা, মিনস দি ন্যারোয়ার পোর্শনস। ন্যারোয়ার পোর্শন কোনখানটা? এই যে ন্যারোয়ার পোর্শনস বি বলে ডিনোট করা আছে, এই যে বি পোর্শনটি বা ন্যারোয়ার পোর্শনটাকে এখান থেকে বলা হচ্ছে C0, কারণ এই টাইমটা ভেলোসিটি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। ওকে, দুটোর মধ্যে দুটো পোর্শনের মধ্যে যেখানে ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট হচ্ছে সেটাকে বলছি আমরা C0। তো এখানে C0টাকে আমরা অ্যাড করছি ইন দিস ইকুয়েশনস। তো টোটাল ইকুয়েশনটা দাঁড়ালো হচ্ছে রুট ওভার অফ UB স্কোয়ার মাইনাস UB স্কোয়ার ইকুয়ালস টু C0 ইন্টু রুট ওভার অফ 2G ইন্টু ডেল্টা এইচ। ওকে, এই ম্যাথামেটিক্যাল ট্রিটমেন্টটা ডিরাইভ করতে চাই, এখান থেকে ম্যাথামেটিক্সও থাকবে, তার সাথে টোটাল ইকুয়েশনটাকে ডিরাইভ করতে যাবে, ডেরিভেশন করতে দেবে। স্যার বলছি পজিটিভ প্রেসার মানে কি বললেন? পজিটিভ প্রেশার মিন্স, ধরো তুমি একটা পাইপ লাইন নিয়েছো, পাইপ লাইন একটাকে ধরছো এ, আর তার সাথে আরেকটা পাইপ লাইনকে কোনো ভালভ বা কোনো কিছুর মাধ্যমে আটকে রেখেছো, সেই পোর্শনটা হচ্ছে বি। তো এ পোর্শনে যখন লিকুইডটা রয়েছে
কিন্তু বি পোর্শনে কোনো লিকুইড নেই, তাহলে কি প্রেশারটা কোথায় মেনটেন হচ্ছে? এ পোর্শন, মানে অনলি এ পোর্শনে পজিটিভ প্রেশার আছে। পজিটিভ প্রেশার মিনস কি, যে হোয়েন এভার এনি লিকুইডস হ্যাভ সাম ভেলোসিটি অ্যান্ড সাম প্রেশার হেড, সে প্রেশারটা কোথায় ক্রিয়েট করছে না পার্টিকুলার ওই এ পোর্শনটাতেই পাইপ লাইনের উপরে, সেখান থেকে লিকুইডটা বাইরে বেরোতে পারছে না, ঠিক আছে? তখন সে পার্টিকুলারলি প্রেশার ক্রিয়েট করছে পোর্শন এতে। যখনই ভাল্বটা ওপেন করে দিলে তখন আস্তে আস্তে লিকুইডটা কি হলো, ভেলোসিটিটা ডিভাইড হয়ে গেল, মিনস ওই সেম ভেলোসিটি নিয়েই লিকুইডটা পয়েন্ট বিতে চলে যাবে, বি পাইপ লাইনে। তখন কি হলো, প্রেশার যেটা পয়েন্ট এতে ক্রিয়েট হচ্ছিল সে প্রেশারটা এখন পয়েন্ট বিতেও চলে যাবে। তাহলে কি হলো, এ প্রেশার ইজ নাও ইজ ইকুয়াল টু দ্য বি প্রেশার। তাহলে কি দুটো প্রেশার আইডেন্টিক্যাল, এই দুটো প্রেশারকে আমরা বলতে পারি যে দুটোর মধ্যে পজিটিভ প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে। আচ্ছা, যদি শুধু পোর্শন এ তে থাকতো আর বি তে নেই, তাহলে কি এ তে পজিটিভ প্রেশার, বি তে নেগেটিভ প্রেশার, কারণ বি তে কোনো প্রেশার নেই। স্যার, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বলছি তার মানে এই অরিফিস মিটারটা কি ওই দুটো পাইপে ওই ভালভ দিয়ে যুক্ত করা আছে? না, অরিফিস মিটারে কোনো ভাল্ব নেই, আমি জাস্ট ওকে এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য ভাল্বের কথাটা বললাম। অরিফিস মিটারে হচ্ছে পজিটিভ প্রেশারটা, প্রেশার যেটা মেনটেন করছে সেটা হচ্ছে ম্যানোমিটার। ভালো করে পিকচারটা দেখো, এখানে দেখো একটা অরিফিস মিটারের ছবি দেওয়া আছে। এখানে ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে প্রথমে একটা পাইপ লাইন আছে, তার মধ্যে আর একটা ন্যারোয়ার পাইপ লাইন আছে। এই ন্যারোয়ার পাইপ লাইনটারই হচ্ছে মেন ফাংশন। এই ন্যারোয়ার পাইপ লাইনটা কানেক্টেড হয়ে আছে একটা এই গ্লাস মিটারের সাথে। দেখো তলায় ম্যানোমিটার পড়েছিলে আগের চ্যাপ্টারে, হ্যাঁ হ্যাঁ এই ম্যানোমিটারটাই হচ্ছে মেন ফাংশন, হচ্ছে এখানে প্রেশার রেটটা ক্যালকুলেট করে। তো এই প্রেশার রেটটা তখনই ক্যালকুলেট করতে পারবে যখন তোমার ভেলোসিটি ডিফারেন্স হবে। এখানে এই ন্যারোয়ার পাইপলাইনটাকে বানানোই হয়েছে যাতে ভেলোসিটি ডিফারেন্স করে, এটাকে ক্রিয়েট করা হয়েছে। নাহলে তো আমি নর্মাল পাইপই রাখতে পারতাম, কিন্তু সেখানে কোনো ভেলোসিটি ডিফারেন্স হতো না। যদি ভেলোসিটি ডিফারেন্স না হয় তাহলে সেখানে কোনো প্রেশার ডিফারেন্স হবে না, আর যদি প্রেশার ডিফারেন্স না হয় তুমি রেট অফ ফ্লোটাকে ক্যালকুলেট করতে পারবে, ঠিক আছে? মিনস এ পয়েন্ট থেকে যখন 0 পয়েন্ট বা 0 পয়েন্ট থেকে যখন এ পয়েন্টের দিকে আসছে তখন সাডেন একটা কি হচ্ছে, এখানে লস হচ্ছে, কন্ট্রাকশন লস অথবা এনলার্জমেন্ট লস, যেটা অবশ্যই হতে পারে। এখানে ম্যাক্সিমাম অরিফিস মিটারে কন্ট্রাকশন লসই হয়। এই কন্ট্রাকশন লসে যখন আসে তখন সেখানে কি হয়, ভেলোসিটিটা বেড়ে যায়। তাহলে একটা স্মল ভেলোসিটি থেকে লার্জ ভেলোসিটি হলো, যেই ভেলোসিটি বাড়লো সঙ্গে সঙ্গে ম্যানোমিটারে একটা প্রেশার ক্রিয়েট হলো। ম্যানোমিটারের প্রেশার ক্রিয়েট মিনস সেখানে যে পারদটা রয়েছে, মার্কারিটা রয়েছে, সেই মার্কারিটা কি হলো, আস্তে আস্তে ডিক্রিজ হতে শুরু করলো। তার মানে কি, তার ডিক্রিজ হচ্ছে মানে কি, তার ভেলোসিটি বেশি আছে। তো অ্যাকর্ডিং টু বার্নৌলিস ইকুয়েশন, when velocity is increases pressure head is decreases। ভেলোসিটি, তো এই কতটা ডিক্রিজ হলো এখানে ম্যানোমিটারে, দিস ইজ ইকুয়াল টু দ্য ভেলোসিটি, মানে রেট অফ দ্য ফ্লো। আমি এখান থেকে ক্যালকুলেট করতে পারি। তো এখানে যেরকম অরিফিস মিটারেরও ফাংশন আছে, তেমনি ফাংশনটা আছে ম্যানোমিটার। মানে টোটাল একটা কম্প্যাক্ট ইনস্ট্রুমেন্ট, ওকে, ন্যারোয়ার টিউব উইথ এ ম্যানোমিটারস। আচ্ছা স্যার, হুম, ওই আপনি তো বললেন এই বি পয়েন্টে ভেলোসিটিটা বেড়ে যায়। এখানে দেখো, এখানে বি পয়েন্টে দেখানো আছে ঠিকই, এখানে তুমি C0 বলতে পারো। আমি এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য বি পয়েন্ট ধরছি, এ টু বি, কারণ অরিজিনাল আমি যখন নোটস দেবো তোমাদেরকে সেখানে অরিজিনাল পিকচারটা পাবে, ঠিক আছে? এখানে বি পয়েন্টটা বেসিক্যালি এখানে শো করছে হচ্ছে এই ন্যারোয়ার পোর্শনটাকে, যেখানে আমি কনস্ট্যান্ট ধরেছিল C0। এই যে C0 ধরা আছে, এই C0টা হচ্ছে পার্টিকুলার এই যেখানে বি পয়েন্টটা দেখানো আছে সেটা হচ্ছে C0, ওকে? মানে এই জায়গাটা হচ্ছে সব থেকে ন্যারোয়ার পোর্শন। এখানে যেই আসছে তখন কি করছে, লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ভেলোসিটি ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে লিকুইড এখান থেকে পাস করার জন্য। প্রথমে কি হ্যাঁ ছিল, নর্মাল ভেলোসিটি, নর্মাল হ্যাঁ ভেলোসিটি এসে যখনই ন্যারোয়ার পোর্শনে এলো তখন কি করবে, সে অটোমেটিক্যালি তার ভেলোসিটি ইনক্রিজ করবে ওই হ্যাঁ ন্যারোয়ার পোর্শন থেকে পাস করার জন্য। তো হ্যাঁ যেই ভেলোসিটি ইনক্রিজ করছে কি হচ্ছে, তার প্রেশারটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, এই জন্য প্রেশারটা ডিফারেন্স হচ্ছে। ওটার ফলে ম্যানোমিটারে কি হয় বললেন, ওই প্রেসার হেডটা ডিক্রিজ করে যায়। ম্যানোমিটারের মেন ফাংশন কি বলো?
স্যার প্রেসার ডিফারেন্সটা কি তাহলে যদি এটা ভেলোসিটি মানে দুটো পয়েন্টে ধরো লাগানো আছে, তুমি এই অরিফিস মিটারটা ভুলে যাও। অরিফিস মিটারের জায়গায় একটা নর্মাল পাইপলাইন ধরো, একটা পাইপলাইন পোর্শন হচ্ছে এ, একটা পাইপলাইনের পোর্শন হচ্ছে বি, মধ্যিখানটা খুব সরু ন্যারো, তুমি বি থেকে এতে জল ওয়াটার পাঠাচ্ছ, তো কি হবে, বিতে খুব নর্মাল ফ্লো নিয়ে আসছিল লিকুইডটা, আস্তে আস্তে যখনই ও ন্যারোর পোর্শন দেখলো তখন কি করলো, ভেলোসিটিটা ও একটা জায়গায় অ্যাকুমুলেট হয়ে হাই ভেলোসিটি নিয়ে বেরোতে চাইলো, ঠিক আছে। এবার হাই ভেলোসিটি নিয়ে যখন বেরোতে চাইলো তখন ধরো তার সেখানে একটা ম্যানোমিটার অ্যাটাচ করা আছে। ম্যানোমিটার কি ক্যালকুলেট করবে, যে একটা নর্মাল পোর্শনে তার লিকুইডটা ছিল নর্মাল ফ্লোতে, যখন নর্মাল ফ্লো থেকে যেটা যখন হাই ফ্লোতে এলো বা হাই ভেলোসিটিতে হলো, তখন সেখানে কি হলো, তার একটা প্রেশার ডিফারেন্স হচ্ছে, মানে এ আর বি এর মধ্যে প্রেশার ডিফারেন্স হলো তো, হ্যাঁ তাহলে সেই প্রেশার ডিফারেন্সটা ক্যালকুলেট করছে ম্যানোমিটার। ম্যানোমিটারের মধ্যে কি আছে, মার্কারি আছে, পারদ আছে, পারদটা আপ ডাউন করে, যখন এই প্রেশার ডিফারেন্স হয় ওই মার্কারিটা আপ ডাউন করে, যেখানে প্রেশার ডিক্রিজ করছে সেখানে মার্কারিটা নেমে যাচ্ছে, তার মানে কি রেট অফ ফ্লো হাই, আর যেখানে প্রেশার আপলাইনে যাচ্ছে মিন্স মার্কারিটা উপরের দিকে যাচ্ছে, সেখানে রেট অফ ফ্লো হচ্ছে ডিক্রিজ করেছে। এইভাবে আমরা ধরে নিতে পারি, ক্যালকুলেট করব। আচ্ছা আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে। দেখো লিঙ্কটা পেয়েছো কিনা সবাই? হ্যাঁ স্যার পেয়েছি। তাহলে আমি এন্ড করছি, মায়া যাবেন, আমি এন্ড করলাম তাহলে। স্যার হুম।